Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de algo inquietante, no es cuando te rompen el corazón, no es cuando alguien te decepciona, es cuando entiendes que reaccionar lo empeora todo, porque la mayoría de las personas no pierden el control cuando sienten, lo pierden cuando responden sin pensar. Y ahí es donde comienza el verdadero juego psicológico. Porque mientras tú explicas, justificas y tratas de ser entendido, hay alguien que simplemente observa, alguien que no necesita hablar. Para tener el control, alguien que ha aprendido el poder de la indiferencia. La indiferencia no es frialdad, no es falta de emociones, es control emocional en su forma más pura, es la capacidad de sentir sin dejar que eso dicte tus acciones, y eso, es algo que muy pocas personas dominan, porque vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere reaccionar, contestar rápido, defenderse, demostrar algo. Pero quien entiende la psicología sabe que cada reacción es u. Cuando reaccionas impulsivamente, le das a la otra persona exactamente lo que quiere, atención, validación, impacto emocional, y aunque no lo parezca, eso alimenta la dinámica. Pero cuando te vuelves indiferente, cuando decides no reaccionar, no porque no sientas, sino porque entiendes, ahí es donde todo cambia, porque el silencio consciente desarma, confunde, rompe patrones. La mente humana no está preparada para la indiferencia, está diseñada para buscar respuestas, para cerrar ciclos, para entender lo que no encaja. Y cuando alguien no reacciona como esperabas, cuando no discuta, no persigue, no explica, tu mente entra en conflicto, empiezas a cuestionar, a sobreanalizar, a llenar los vacíos con tus propias inseguridades, y ahí, sin darte cuenta, la dinámica cambia. Las personas emocionalmente fuertes entienden algo que la mayoría ignora, no todo merece una reacción, no todo necesita una explicación. Hay battles que se ganan simplemente no participando, y eso no es debilidad, es inteligencia emocional. Pero aquí viene lo que casi nadie dice, volver indiferente no es fácil, porque requiere que enfrente algo incómodo, tu necesidad de ser validado, tu necesidad de ser entendido, tu necesidad de tener la razón, y mientras no controles eso, siempre habrá alguien que pueda manipular tus emociones. La indiferencia real nace cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando tu paz vale más que cualquier discusión, cuando entiendes que no puedes controlar cómo otros actúan, pero sí puedes controlar cómo respondes, y esa es la diferencia entre alguien que reacciona, y alguien que domina la situación. Muchas personas confunden la indiferencia con ignorar por orgullo, pero no es lo mismo. El orgullo reacciona en silencio esperando ser notado, la indiferencia verdadera no espera nada, no busca reacción, no busca impacto, simplemente es, y por eso es tan poderosa. También existe un aspecto más profundo, la indiferencia como protección, personas que han sido heridas tan. Pero cuidado, porque no toda indiferencia es sana, hay quienes la usan como herramienta de control, como manipulación silenciosa, retirando atención para generar inseguridad, creando distancia para mantener poder, y aquí es donde necesitas claridad, porque la diferencia entre control y autocontrol es intención. La indiferencia sana te libera, la manipuladora te confunde. Si alguien te aplica silencio, si alguien se vuelve distante sin explicación, la pregunta no es que hiciste mal, la pregunta es, ¿por qué necesitas una respuesta? Porque ahí está la clave, ahí está lo que necesitas trabajar. Las personas que no temen ser ignoradas, son las que más poder tienen, porque no dependen de la validación externa, no necesitan respuestas inmediatas. No pierden el control cuando no entienden algo, simplemente observan, aceptan, y siguen adelante. Eso es lo que desarma a cualquiera, porque en un mundo lleno de reacciones,
quien no reacciona, destica, quien no persigue, atri, quien no insist, esse vuelve inalcanzable. Al final, volver indifferent no significa dejar de sentir, significa dejar de reaccionar a todo, significa elegir tu paz sobre el chaos, significa entender que no todo lo que te afecta merece tu energía. Porque el verdadero poder emocional no está en lo que dices, está en lo que decides no responder. Y el día que entiendes eso, el día que dejas de reaccionar impulsivamente, ese día, empiezas a recuperar el control de tu vida.